welcome onto the stage the birds, the beautiful white pigeons. Ada burung merpati. Kebanyakan dari kita di sini merawat satwa sebagai sahabat. And we've all heard the saying, man's best friend. So here they come, the dogs, the playful poodles. Ada anjing poodle. Mereka tidak hanya bisa melindungi kita, tapi mereka juga bisa membantu kita dalam bekerja. And we also have this cute and furry animals, the guinea pigs. Ada marmut. Dulu, marmut dikonsumsi, namun sekarang mereka sudah menjadi satwa peliharaan. Dan yang satu ini ukurannya sama seperti marmut, namun tidak selucu mereka. So here we have the rats. Bisa dilihat di tali, ada tikus. Eropa merupakan pengekspor terbesar satwa ini. Kemanapun mereka berlayar, tikus menjadi yang pertama keluar dari kapal. And my personal favorite, and also known as the enemies of the rats. Does anybody know? Ada yang tahu musuhnya tikus? Yes, you're right. We have the cats. Dulu kucing disembah di Mesir karena mereka bisa membantu kita untuk mengusir hama, seperti tikus dan satwa pengarat lainnya. Ladies and gentlemen, Indonesia has so many species of birds, and one of them is a beautiful bird which is native to the Borneo Island of Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam jenis burung yang indah, dan yang akan kita tunjukkan merupakan burung yang endemik dari Pulau Kalimantan. So now, please welcome Satria, our magnificent great hornbill. Ladies and gentlemen, up there you can see Satria, our magnificent great hornbill. Saat musim bersarang tiba, bulu dari burung julang emas yang betina akan rontok, sehingga mereka tidak bisa terbang maupun mencari makan. Jadi yang betina hanya akan menunggu kiriman makanan dari si pejantan. Seperti yang bisa kita lihat, beginilah cara yang jantan memberi makan yang betina. So, ladies and gentlemen, thank you very much for Satria, our red hornbill. And now, please welcome to the other members of Hornbill's family on the stage. Ladies and gentlemen, you can see the difference between a male and female hornbill. While the male has a yellow pouch under its beak, and the female has a blue pouch. Now let's see how this beautiful bird catches the food in the air. 1, 2, catch it! Whoa, very fast! Di sini kita ada burung julang emas yang jantan dengan kantung leher berwarna kuning, sedangkan yang betina dengan kantung leher berwarna biru. Selain memakan buah-buahan, burung julang emas juga suka mencari serangga yang berterbangan dalam hutan. Paruhnya yang panjang dan kuat menggunakannya untuk melubang pohon. Mereka akan membuat sarang di lubang pohon tersebut dan melumurinya dengan rumput, dengan sedikit selang untuk memberi makan anaknya. Dan ketika anaknya sudah tumbuh besar, mereka akan merusak rumput tersebut dan terbang bebas. Burung julang emas merupakan burung yang disakralkan di Pulau Kalimantan, karena mereka dipercaya dapat mengirimkan pesan dari arwah nenek moyang mereka. Dan mereka juga merupakan simbol dari kebanggaan. So, ladies and gentlemen, that was a beautiful performance by our Hornbill family. Please give applause. Kita semua tahu bahwa burung berasal dari telur. Namun, tidak hanya burung yang berasal dari telur. Reptil juga berasal dari telur. Sama seperti reptil yang kita punya di sini. Mereka semua bertelur. Thank you. Di sini kita ada telur burung unta yang digunakan sebagai contoh. Masa pengeraman ular berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Dan ketika anak ular sudah siap untuk menetas, mereka akan membuat celah dengan menggunakan giginya dan akan keluar dari telur seperti ini. Ladies and gentlemen, here we have Jerry, our beautiful corn snake from southeastern and central of America.
Di sini kita ada Jerry, ular jagung yang berasal dari Amerika. Dan mereka dinamakan ular jagung karena mereka sering ditemukan di perkebunan jagung. In contrast to the corn snake, we have a special guest for you today. So now, please welcome Lucas, our beautiful python. Ada banyak sekali jenis ular sanca yang bisa ditemukan di Indonesia. Adik pegang berani. Termasuk ular sanca putih dan ular sanca burung. Ular sanca putih merupakan ular terpanjang di dunia. Bisa mencapai panjang Ini. Lagi. bisa ditemukan di Asia Tenggara seperti di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua. Dan mereka Mau dipegang pohon dipegang. maupun dalam gua. Makanannya terdiri dari mamalia, berukuran kecil hingga sedang, dan juga burung. Dan mereka meminum mangsanya dengan cara melilit. There is so many types of python that can be found in Indonesia, including rock python and reticulated python. Reticulated python is the longest snake in the world. It can reach up to 10 meters in length and can weigh over 120 kilograms. They can be found in Southeast Asia, including Indonesia, in the island of Java, Sumatra, and Borneo. And they live in Ular jagung. caves. So ladies and gentlemen, now please welcome Lucas, our beautiful python, onto the stage. Snakes have both fascinated and frightened men. They have been thought to be slimy, dangerous, and unfriendly creatures, but often they are misunderstood. They actually have a very smooth skin. And hopefully, by the end of this presentation, these beautiful creatures can be your friends too. So ladies and gentlemen, thank you very much for Jerry and Lucas, our beautiful snakes. Bye-bye. Thank you. Indonesian rainforest is the home to many endangered animals, and one of the most fascinating is mammals. Indonesia memiliki berbagai macam jenis mamalia yang indah, dan yang akan kita tunjukkan merupakan mamalia yang endemik dari Indonesia, dan yang satu ini sangat unik, sangat berbeda dari satwa yang pernah Anda lihat sebelumnya. So now, please welcome the Bintang onto the stage. So right here we have Bintang. They are also known as the Asian bear cat, but in fact they are neither a bear nor a cat. They are the largest human in the world. Jadi di sini kita ada Bintang. Itu temannya Bintang merupakan Lukas. musang terbesar di dunia. Dan di Indonesia mereka bisa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bintang adalah satwa karnivora, tapi mereka juga suka memakan buah-buahan. Dan mereka merupakan satwa yang sangat penting dalam ekosistem, karena mereka menebarkan gizi dari buah yang mereka makan. Namun sayangnya akibat pengurangan luasan habitat dan juga perburuan, ini mereka menjadi langka. Bintang are classified as carnivorous animals. They also love to eat fruits, and these animals are very important in the ecosystem as they disperse the seeds from the fruit they eat. But sadly, due to hunting and poaching, they are now endangered. And right here we have one male bintang, so his name is Bin Bin. He's about 10 years old. So as you can see everyone, Bintang is a very careful climber. They move slowly and cautiously. And Bintang also have a very long tail. The length of their tail is the same as their body. And also they can stand up like this. They usually will stand up and
sensing danger and scare off their enemies. Jadi binturong memiliki ekor yang sangat panjang ya, panjang ekor mereka setara dengan panjang tubuhnya. Dan binturong juga bisa berdiri seperti ini, dan mereka biasanya akan berdiri ketika mereka dalam bahaya dan ketika mereka menakuti musuhnya. Did you know that binturong has a very unique smell? They smells like a buttered popcorn. Dan juga binturong disebut juga dengan nama musang pandan ya, karena mereka memiliki bau yang sangat unik, yaitu mirip seperti daun pandan. Oh, harum loh. Okay, so everyone, thank you very much for our male binturong. Thank you, Min. Take care. Ini sama namanya. And another mammal. They are very well known. The only great ape in Asia. And they live in the rainforest of Indonesia. Can you see the animals around here? Ada yang bisa lihat? Mana? Ada di mana? Oh. Where is it? Yes, out there. Look at that. So out there we have a baby orangutan. His name is George, and he is 8 years old. Namanya George ya, usianya 3 tahun. Although the orangutan can walk upright for a short distance just like us, but in the water they can travel by breathing, which means they use their strong arms and strong legs to swing from tree to another tree. It is because the orangutan arm span can reach up to 2 meters long. Jadi walaupun orangutan bisa berjalan tegak seperti kita manusia, namun di alam liar mereka lebih suka bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain dengan menggunakan lengan dan kaki mereka yang kuat. Dan lengan orangutan bisa mencapai panjang hingga 2 meter. And they are true arboreal apes, which means they will spend most of their time up high in a tree canopy. Oh, itu dia. Dan orangutan merupakan kera arboreal, itu artinya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Manjat dia. And look, they have very strong arms and strong legs, so it's very easy for George to climb the coconut tree. Now he's trying to take the coconut. Very good, George. Everyone, please big applause for George. Very good. Now you have it over there, George. Now let's do something with the coconut. And there are 2 species of orangutan, the Bornean and the Sumatran. The difference are the Bornean are much larger and darker than the Sumatran. And not only have the strong arms and strong legs, the orangutan also have a very strong teeth. And now George is showing us just how strong his teeth really are by peeling out the coconut. Everyone, could you please give support for George? Come on, George, you can do it. So just like us, the orangutans have the same gentle arrangement. They have 32 permanent teeth, but much stronger than us. Unlike us, we usually use knives and sharp objects to open up our food, while the orangutans can simply just use their own teeth. Sama seperti kita manusia, orangutan memiliki 32 susunan gigi permanen ya, namun jauh lebih kuat daripada gigi kita. Tidak seperti kita yang biasanya menggunakan pisau atau benda tajam untuk membuka makanan kita, orangutan dengan mudah hanya dengan menggunakan giginya saja. And look, they're very smart. When you find something hard, they will try to smash or knock the object on the ground to get the coconut juice. Very good, George. And now, let me tell you more about the orangutan. Are you guys laughing at me? Is there anything wrong with me behind me? Oh, there is another Borneo orangutan. What are you doing, Bruno, with that rubbish bin? Whoa, he's picking up the rubbish. Very good, Bruno. See, even the orangutan are very care with their environment. So we should do the same thing, right? Because we share this planet with all the living things, like animals and plants. And remember, a big differences start from a simple action just like this. Ladies and gentlemen, that concludes the world of our wonderful animals. Yeah. And now we would like to invite the animals along with the keeper to come back onto the stage for a farewell. Here we have Bruno and George, our Bornean orangutan. The magnificent great hornbill
And lastly, our big long on the stage. One message from us. Please always love and care about the animals everywhere. Because if you don't, they will disappear. One extinct, they will be gone forever. Satu pesan dari kita untuk selalu menjaga dan mencintai satwa di sekitar kita agar terhindar dari kepunahan. Karena sekali punah, mereka akan hilang untuk selamanya. And for the last safari journey will be depart at 4:30. So please go to the Dorado terminal immediately. And before you go, please big thanks for our keeper for wonderful care of our animal show family. Thank you very much for visiting. Have a great holiday. See you next time. Bye. Sampai jumpa.